I don't know Tamil. I know only Hindi, Telugu, English. So please forgive me for speaking in any other language other than Tamil. Thank you. This film is releasing on Feb 17th. This film is shot in 3 languages, Telugu, Tamil and Hindi. This is India's first underwater war film which you have never seen. It is a pan-Indian film. I think you all have to watch it in theaters. Feb 17th is the release date. So thank you once again for letting me speak in non-Tamil language. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஃபில்ம் இந்த டீமுக்கு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஷேகர் பிரசாத் சாருக்கு என்னோட நன்றிகள். ஒரு டெஃபினட்டாக இந்தியன் சினிமாவில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பதிவு இந்த படமாக இருக்கும். இந்த படம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பதிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஏன்னா ஒரு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சீரியஸ் ஃபுல் லென்த் டைல்யூஷன் இல்லாமல் ஒரு வார் ட்ராமா இந்த ஃபில்ம். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சங்கல்ப்ஸ் புக் ப்ளூ ஃபிஷ். இது ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பார்த்த ட்ரெய்லர் வந்து இந்த படத்துக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன்னா, இட்ஸ் அ வெரி ஷார்ட் வெரி ஸ்மால் கேப்சியூல் ஆஃப் வாட் இஸ் தேர் இந்த ஃபில்ம். படத்தோட லென்த் வந்து லெஸ் தென் 2 hours. நாங்கள் நிறையா டைம் பார்த்துருந்தாலும் ரொம்ப எங்கேஜிங்காக, கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப எங்கேஜிங்காக இருந்தது படம். கண்டிப்பாக எங்கேஜிங்காக இருக்கும் எல்லாருக்கும். 1971 இண்டோ பாக் வார் பேஸ் பண்ண படம் தான் அது. அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, அது அந்த சீரியஸ்னஸை டைல்யூட் பண்ணாமல் இன்னும் ஒரு ஹோல் ப்ராடக்டை நாங்கள் டெலிவர் பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னு அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஐ திங்க் இட்ஸ் அ லேண்ட்மார்க் ஃபில்ம். இந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபில்மோட அசோசியேட் பண்ணுறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது. அண்ட் இந்த படத்தோட சவுண்ட் டிசைன் தபஸ் நாயக் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட நான் நிறையா ஃபில்ம்ஸ் அசோசியேட் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் அவுட் அண்ட் அவுட் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப புதுசான ஒரு களம். ஏன்னா நம்ம எல்லா இப்போ ரெகுலராக வர ஃபில்ம்ஸில் வந்து பண்ண விஷயங்கள் நிறையா ரெப்புடேஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் யூனிக்குன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி யூனிக். முதல்ல இந்த படம் நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போதே அந்த ஒரு இது தெரிஞ்சது எனக்கு. பட் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ஃபார் மீ இஸ் படத்தோட பிகினிங்லேருந்து இந்த எண்ட் வரைக்கும் த ஃபில்ம் ஹஸ் எக்ஸ்பேண்டட் டு ஜைகாண்டிக் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் high quality rich and serious films. எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் what do you say, நம்ம இந்தியன் சினிமாவோட growth I don't think it's going at the expected level in my personal opinion. I think films like Ghazi are going to take it a notch higher and I'm very very happy to be associated with it. Thank you Sankalp, thank you Rana, thank you all the people who have been associated with this film. Thank you so much. Firstly I'd like to thank the whole media. You guys have been promoting us like since the start. We started our movies here and even right from the trailer that has been launched. Before even saying how great this movie is, how mind-boggling or never seen before, we can proudly say this is one of those movies where whoever watches it will come out and say, you know, it's speechless, you know, that's the word I could say. And special thanks to Surya Garu for the voiceover, and I think the talking, Mr. Rana, what are we doing? Thank you so much. Ghazi. நான் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருப்பேன். And every time I come to Chennai with a film, there is a confidence in me that they will always watch and give me a pat on my shoulder for new cinema. இதுக்கு முன்னாடி பாகுபலின்னு ஒரு படம் தோணுனேன். அது வந்து தெலுங்கில் ஷூட் பண்ணோம், தமிழில் ஷூட் பண்ணோம். The minute we brought it here, everybody accepted it like their film. You all accepted me like one of you. Obviously I'm one of you. I was born in Chennai. This film, Ghazi angar padam, yeah, all India padam, why we wanted to make it. 1971 la, there was a big India-Pakistan war happened, and very few of us know about that story. Me growing up in Andhra, when I was going past Vizag, I was on that RK beach. I always saw a submarine right from when I was small. It says Crucera, Victory at Sea. And எனக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டே இருந்தேன், என்ன நடந்தது. Some people told me there is a something called Ghazi that was hit in 71. அந்த மாதிரி very loose information I got. And அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். It's like historyல வந்து if you don't understand it, you leave it. You don't bother listening to it after that. Till the time I met Sankalp. அவர் வந்து ஒரு புக் எழுதினார், The Blue Fish. And he wanted to make a short film. And he started building அவர் வீடுக்கு மேலே ஒரு செட் போட்டார், ஒரு சப்மரீன் செட்டு.
படம் பண்ணலான்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம். ஸோ லக்கிலி if it's very very lucky for us that we found him, and this untold war story is being told so well today. ஒரு புது படம் பண்ண ஒரு புது effort when you put into movies, there is always people from all ends supporting you. Today if I'm standing here and this promo has been popular with the seconds when I put it up on Twitter, is I credited a few people for it. The first, me being in Chennai, is a very very dear friend and a big superstar who is Surya, who has done the voiceover for this film. இந்த படத்தில் voiceover வந்து I needed to explain the situation of war in this country. இப்போ நம்ம வந்து it's 2015, நமக்கு ஒரு வார் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் கூட தெரியாது. And it is important that people know what it is when there is war around. And it's important for us to salute these war heroes. India, we have the 4th largest navy in the world, and we do not have one film or a documentary that most of us have seen. And I'm speaking like a civilian today, not like a film actor or anybody. Before this film, I was very ashamed that I knew very little about the navy. And after this film, I'm extremely proud that one of the many stories of the Indian Navy was what I could put on screen. இது வந்து கேகே சொன்ன மாதிரி, there's not இது புது படம், it's a film that you've never seen before, it is the first time in India, all that I can keep saying. But ஒரே ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறேன் இந்த படத்தில் for movie going audiences. நான் வந்து I'm not a history fan, I'm a film lover. The reason I did this film is because it sounds like an action thriller, and I grew up on action films. From the first film to the last film of this film, I can promise that you have not seen this film before. And we've done something further to exercise. I can talk a lot about this film. I can continue talking. It's a national film. I speak in Hindi, in Telugu, and now right here in Chennai about it. We are going to show you this film much earlier. I want the big support of the press. I need support of everyone who has a voice to get this film out there. A, because it is a new film. B, because it is a very very important film. And so I think the 15th, right here in Prasad, is when we're going to show the entire press, members of the press, the film in Tamil. And hope you watch it, enjoy it, and make way for cinema like this to keep coming in Tamil Nadu. Thank you very much.